Now, de we'll cette continue nécessité de justice climatique talking avec 4 about intervenants qui chacun à leur the manière va croiser ces necessary enjeux à des échelles transition. différentes, And we have échelle three philosophique, territoriale, sanitaire, speakers. We have the politique. philosophical Je vous point of view propose and a health point of d'accueillir view. Pierre-André. And I would Pierre-André, suggest philosophe, we welcome spécialiste Pierre sur la André. You're a justice philosopher climatique. and Pierre-André nous vient specialized du français in bien parce que j'ai plein de choses à dire. Vous menez une climate thèse de justice. doctorat I have a en lot of things to philosophie say. sur la You're justice climatique. writing a Vous êtes le thesis, co-auteur d'un Que a sais-je sur la philosophy justice climatique thesis, avec Vincent and Gossery. you wrote a Votre axe book central de called Que recherche, sais-je with comment Mr. intégrer les Grocery, inégalités dans and la you conception des are a politiques specialist in climatiques. how to Merci integrate Pierre-André. Vous vous inequalities asseyez où vous in voulez. the design Dan of LERT, transition bonsoir Dan LERT, vous êtes policies. adjoint à la maire de Dan Paris en LERT, charge de la transition you, écologique, du plan climat, the de l'eau et de vice l'énergie. On peut vous mayor applaudir in aussi. Paris in charge of Kévin Jean, water vous and êtes energy, épidémiologiste Kévin et Jean, professeur you junior en santé et epidemiologist changements and globaux à junior l'ENS-PSL professor Paris. at Et je vous invite à rejoindre cette ENS-PSL scène sous in les Paris. applaudissements également. Please Et join puis me on Annabelle stage. Ferry. Annabelle Ferry, And Annabelle Ferry. vous êtes Annabelle directrice de la Ferry, vous êtes directrice de you la are direction the Territoires et ville du director CEREMA, le centre of d'études et d'expertise sur les the risques, l'environnement, la city and mobilité et l'aménagement, urban le areas CEREMA dont on va parler department aujourd'hui. of the CEREMA, and we already mentioned several Alors, times the merci CEREMA. d'avance de jouer Right, au petit jeu okay, que je thank you m'en very vais vous much. Thank you soumettre. very much Je for vais playing vous the game distribuer I'm about to un start. micro. Et Give you a le petit microphone. jeu, vous l'avez compris, dans ce And the colloque, j'aime little bien game, rentrer dans la I conversation like sur des sujets quand même particulièrement complexes, starting a avec une conversation petite question en before apparence tackling very anodine, en tout complex cas très très topics courte by pour moi à vous starting poser, very, mais very beaucoup short plus question compliquée à vous for pour y me. répondre dans un délai très court. Short for me, but La maybe question a est la bit more suivante, complex for le you to mot, ça serait answer quoi le mot que in vous a aimeriez few entendre plus words. souvent What dans une would be the réunion sur le word climat? you would like to hear Enfin, more peu importe, une often réunion sur le climat. during Aujourd'hui, on a peut considérer que meeting c'est une on grande climate? réunion autour du climat. C'est quoi le Because mot que we vous can aimeriez consider today is voir a le big plus meeting mis en on avant? climate. Par What qui on is the commence? On word you would commence par like vous, to Pierre-André? hear more Allez. often during a meeting Alors, je on dirais climate? équité. Let's start with On you, va Pierre. I would essayer say de découvrir un equity. peu plus ce que ça veut dire par la We'll suite. try to discover Mais what les it politiques climatiques, elles doivent means. être équitables. But D'abord climate parce que policies should be la justice, equitable. c'est une fin en First of all, soi, et puis ensuite, because ça a été très justice bien souligné is par François Gemène. a C'est aussi target, une question as d'efficacité. highlighted by François Et les Germain. It's politiques also a matter doivent of être being mises en œuvre pendant efficient. plusieurs We have décennies. Et policies. si elles sont sans cesse It will require contestées, au risque decades à un and moment donné decades. Every d'être are being Merci constantly Pierre-André. Dan challenged. Lert. They Alors moi, je citerais peut-être may give un up. mot qu'on entend de plus en plus dans l'opinion Download. publique The à word Paris, we c'est le tend mot to santé. use more and Parce more que l'impact du is changement health, climatique, because il est the de plus en plus impact of climate prononcé. change Et ce que is nous ont demandé, par exemple, les habitants, les more Parisiens, harder lorsqu'on a and fait la grosse harder, because concertation sur les when enjeux we du nouveau have the plan climat de big la ville, survey in c'est une Paris demande de on this new protection face aux climate plan, conséquences du changement they climatique et wanted to feel notamment face aux protected canicules. against Hein, on a une the étude, consequences of d'ailleurs, climate change, and most les notably scientifiques du GIEC qui the heat accompagnent la ville waves. nous en ont We parlé. have a Ils pourront scientific faire study dans les prochaines of années, the d'ici IPCC, 2050, and it said 50 that degrés sur le territoire by parisien. Et 2050 ça, it c'est une be question reached qui 50 interpelle degrees très, in très Paris. largement. Et je pense And que this is a c'est very aussi un interesting vecteur de question. mobilisation And I think it's also a good de la way to population, count notamment on the parisienne. mobilization Sur of ces the enjeux de santé, population il y a une demande de in Paris. protection et les villes peuvent faire So they beaucoup want to feel pour protected, réduire les inégalités de and santé, cities can réduire do les a inégalités lot tout to court et reduce protéger les the Parisiens health de manière inequalities, générale. the Merci Dan inequalities Lert. in Il y a general, une gens and sur le how to pied de votre protect the mot, mais il va most falloir en choisir vulnerable un Parisians. autre. Eh ben, Kevin je Jean vais could le have been your reprendre word, et but you j'irai have to peut-être un find peu plus something large else. en And y joignant la we question go du even bien-être, pas seulement la farther, santé, mais même and le we add bien-être, pour souligner well-being, non pas health simplement, mais c'est and déjà très well-being. important, And I tout would ce qu'on say a à that perdre is en termes also de very santé et de important. bien-être si on n'agit pas It's face au important réchauffement to climatique, remember what we have mais to aussi lose in enfin, terms ce of qu'on a à perdre dans le well-being if we don't futur, act même aujourd'hui now, maintenant. but what we will Mais lose in the ce qui est future. tout aussi important et qu'on ne met pas suffisamment en avant, But je pense, it's c'est tout ce qu'on a also à gagner crucial. en termes de santé et de bien-être It's en what menant we des politiques have climatiques et tout ce qu'on a à gagner ici et to maintenant. Il y a to la fameuse question des to win co-bénéfices if we pour la act santé, pour now. la We have rid biodiversité, of the les joint co-bénéfices en termes benefits for d'inégalité sociale, on va en parler, biodiversity, de l'action but also climatique. we talk about Merci social Kévin Jean. inequalities, Annabelle etc. Ferry, le mot. Thank you, Kevin Jean. Le mot, Annabelle c'est Ferry. exactement comme vous avez dit, c'est une transition juste et équitable. En fait, c'est ce qu'on entend tellement peu aujourd'hui dans les débats justement sur l'adaptation au changement climatique. Et comme l'expliquait très bien François Gémen, c'est la clé. C'est la clé justement de la réussite de l'adaptation. C'est la clé justement de pouvoir avoir des territoires résilients et d'avoir aussi une cohésion sociale, ce qui est vraiment l'objectif de ces politiques publiques. Et souvent, très souvent, So it's really the objective of this public policy. So this is why I'm really
qui est really crucial et happy qui doit maintenant that you vraiment have apparaître comme prioritaire.
this. Merci, So Annabelle it's Ferry. really a priority. J'encourage vous en ligne aussi à mettre sur le chat Thank le you, mot Annabelle que Ferry. vous So aimeriez you voir can souvent abordé dans les réunions autour du climat. you can Petite tell us in the question, chat the donc, word that you would like to see le- more and more and more. Pierre-André. Pierre-André, So Pierre-André, alors, je le rappelle, vous êtes le co-auteur d'un que sais-je sur la justice climatique. I donc, remind Vincent Goffin. that everyone that you are a co-author Goffin, of pardon, philosopher du coup, specializing in climate c'est justice. évident With que Vincent j'aimerais Guthrie, you vous co-authored Que sais-je? So remettre un what petit do I peu know on climate les pendules à justice? l'heure. So your main line of research is how can Peut-on, selon vous, inequalities aujourd'hui, be définir ce qu'est une integrated into the politique design of climate juste? policies? So how do you think we can have a En effet, bien fair souvent, on entend parler de climate justice policy? So climatique very often, avant tout dans le cadre des procès when we climatiques. hear De plus en about plus, les climate activistes climats justice, utilisent la voie judiciaire. we hear more and Mais more il est the important, je crois, de justice bien garder à l'esprit activists que c'est bien using plus the qu'une notion juridique. legal En pathway. gros, So la it's justice more climatique, c'est la question de la it's justice more than sociale a legal appliquée au changement climatique, plus option. It's particulièrement to aux apply politiques climatiques. legal justice to climate change and to C'est climate aussi change un terme policies in qu'on retrouve particular. souvent, So it's disons, something dans les that we mouvements see sociaux, hein, dans le cadre des marches climat, par in exemple, social c'est un movements, slogan in omniprésent, in la the justice walks, for climatique. example, for Mais bien climate. souvent, on est It's en something peine that de le is définir, c'est quelque chose very, qui reste assez vague. very essential and always Et there. en fait, So, but it's pour hard to aller un peu plus define en it. It's profondeur, quite il me semble vague. qu'une So to interrogation go deeper, I philosophique think what is est important is to have a indispensable. Mais dès philosophical qu'on entreprend cette questioning. démarche, en fait, on est vite confronté à une pluralité de conceptions de la But as soon as we justice start qui this peuvent entrer en approach, we conflit, see être that there soit is concurrentes, different soit visions complémentaires. of justice, On and le they voit can par be either exemple dans le cadre des complementary or négociations to be climatiques opposed. internationales, We see où it tel ou in tel the pays va international mettre, alors parfois tout negotiations. simplement une posture Some rhétorique, countries sous le sometimes terme de justice use climatique, quelque chose de bien rhetorical différent postures, and que they les put autres. something under this Donc on term, aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais d'un and côté, certains vont others défendre le put principe du something else. pollueur-payeur, So tandis some que d'autres will défendront peut-être define the principe de solidarité. if you pollute, you pay, and Quoi qu'il some en will be soit, more quelque for chose qui est solidarity. paradoxe, So je crois qu'en termes de cadrage, ce never qui est mind, essentiel de garder à in l'esprit, terms of c'est framing, what que is la essential justice to keep in climatique, mind elle is that déborde climate très justice largement la does justice go sociale, le cadre de over la justice sociale telle qu'elle a été social traditionnellement conçue. justice as it's been D'abord parce que traditionally c'est une conceived. justice For à l'échelle example, mondiale, first of all, même si on parle because aujourd'hui des it's villes, a global évidemment, justice, even though les today we inégalités talk about climatiques, cities, elles sont extrêmes à l'échelle inequalities internationale, que ce soit en regarding to termes de climate are vulnérabilité, extreme d'émissions de gaz at à the effet de global serre ou level de pauvreté for ou de emissions richesse. of C'est aussi une GES. communauté de justice qui est intergénérationnelle, hein, parce que It's an il y a une asymétrie très forte intergenerational dans la manière dont les community. bénéfices des émissions de gaz à effet de serre et les coûts du changement climatique sont distribués. So the En gros, les costs générations of présentes climate change are beaucoup des émissions de gaz à distributed effet de serre, mais ce in a seront avant certain tout les way. générations futures qui en So supporteront les it's coûts. future Et generations that enfin, will pour bear the certains, c'est cost même une communauté de justice qui of devrait these, and déborder for les some, frontières de it's a l'espèce community humaine, of justice inclure les that animaux should non go humains, les plantes, les over écosystèmes. borders. We should include Je me pose une autre animal, question plants, dans notre ecosystems, monde qui est de etc. plus en plus So mondialisé. in our Je veux pas ouvrir always trop de more débat là-dessus, mais, globalized world, est-ce que la responsabilité individuelle a encore un sens? do you think that La individual responsabilité individuelle, responsibility c'est vraiment un still objet has de a débat meaning? quand on parle de justice climatique, So it's et ça polarise something fortement les that positions. creates a lot of debates, and people are very On a tendance à polarized opposer about la this, responsabilité des individus d'une part à la and we responsabilité des tend grands to acteurs d'autre oppose part, tels que les États, individuals' les grandes responsibility entreprises ou même les villes, opposed on to pourrait dire. states, Il y a big deux arguments companies, or particuliers qui sont cities. généralement mis en So avant, there are disons, pour two rejeter la main arguments responsabilité individuelle vers les grands acteurs. reject responsibilities Premièrement, towards les efforts large individuels stakeholders. seraient First of inefficaces, all, hein. C'est l'idée de individual projeter dans l'océan, efforts ça sert pas à would grand-chose be que je inefficient. réduise mes propres émissions de The gaz à drop effet of de water serre, in the ocean, so there's no vu need for l'échelle me du to problème. reduce my Mais de l'autre côté, emissions ce qui est when we intéressant, see c'est qu'il y a the aussi un scale autre of the argument qui problem. est de But dire, on ah the bah, la other side, there is responsabilisation another individuelle, elle est inéquitable. argument to say Elle that imposerait des sacrifices sur les individual individus qui ne responsibility seraient pas capables de les is supporter. not Alors, je crois que ça soulève equal. trois remarques qui sont intéressantes à faire And I sur cette think question de la this leads responsabilité to individuelle. three D'un côté, different il est vrai que miser reflections. uniquement sur des On efforts one individuels hand, non coordonnés if we est voué only à l'échec. rely Faire on à un individual problème d'action actions, collective yes, probablement le plus grand qu'on ait jamais connu, this is probably qui ne peut the pas être biggest résolu en l'absence collective de politique publique. Par exemple, la issues tarification that du cannot carbone, mais be aussi d'autres types solved de politiques. without
state Ça veut dire qu'en tant actions. qu'individu, on peut pas simplement se dire As ah, moi j'ai fait ma individuals, we part, cannot only je roule à say, vélo, j'ai I've des done panneaux my solaires share. I je use suis my vegan, bicycle et and donc I je peux have me polar, désintéresser, me laver les mains de ce qui se passe dans le solar reste du monde, de panels, ce qui se passe, and de ce que I font les don't autres. need to care about Ben what non, other people notre are doing. responsabilité, elle est avant tout No, politique. our responsibility Deuxième is chose, first and foremost même political. si on pense Even que ce sont though les États, les grandes we entreprises, les villes qui think doivent that it's supporter states, les efforts de companies, la and cities transition, that must ben, il bear est inévitable the en fait effort que of les the coûts de la transition. transition ensuite retombent sur The les individus. costs will Que ce always then soit go en termes de back on changement de comportement individuals. ou simplement en tant que If it's to contribuable, change parce que behaviors or cette transition as elle est taxpayers, coûteuse par certains aspects. because this transition costs money. Donc la question, et c'est le troisième point, So the me semble question pas tellement être is, de savoir si les individus ont une responsabilité isn't, sorry, if morale individuals vis-à-vis du have changement a climatique, responsibility mais or plutôt de a savoir moral comment responsibility, partager but more équitablement so cette how to responsabilité share au coût de la transition, que ce soit en equally termes de this changement de comportement responsibility ou to en change termes behaviors, de but coûts also vraiment financiers, de the, manière équitable. the financial Et de ce costs point in de an vue, il equal semble manner. que, évidemment, les plus riches, And ceux qui in ont le this plus regard, it d'influence, qu'elle soit seems politique, that sociale, the etc., doivent richest, the supporter ones who have the une most responsabilité. influence, must Merci bear Pierre a André. larger responsibility. J'aurais envie tout à l'heure, dans Thank un you, Pierre second André. temps, de revenir sur cette In partie the sur la second round, I responsabilité, want to go autour back notamment on this d'un principe qu'on a un peu part galvaudé, mais on qui est celui de responsibility pollueur around the payeur, one qu'on comprend peut-être assez that mal. we Vous have allez sans doute nous aider talked about very à mieux cerner ce briefly, principe. but the ones Donc merci beaucoup about pour cette mise en perspective. polluter pays principle. La Thank you vulnérabilité, for on voit, n'est this pas qu'individuelle, elle est perspective. aussi territoriale. Vulnerability Et is c'est not ce que le CEREMA only explore au quotidien. individual, Le but territoire. it's Vous territorial. accompagnez Annabelle And Ferry, vous accompagnez les collectivités dans Annabelle leur Ferry, stratégie d'adaptation. you Comment ces inégalités accompany sociales, ces inégalités territoriales s'intègrent in the adaptation strategy. So dans vos plans how d'action, en gros, au plus do you près. integrate social and territorial inequalities into your diagnosis and action plans? François Gémen en parlait, mais Yes, à la fois so les François Gémen inégalités mentioned it, territoriales, but les they inégalités are sociales. territorial Les inégalités inequalities, but sociales also sont là, social on les ones. connaît. Social inequalities are Elles there. sont liées We évidemment know them. à l'âge, à la précarité, aux revenus, It's linked to age, à aussi to besoins precarity, spécifiques. poverty, income, toute une série d'inégalités sociales qui sont many aujourd'hui different traitées social par un certain inequalities pan that de are politiques publiques, mais dealt comme le dit with aussi François by Gémen, qui ne sont some pas aujourd'hui social en lien policies, but as Mr. avec Jimen was saying, that are politiques not linked d'adaptation. Elles to sont en lien avec certaines politiques adaptation d'aménagement du policies. territoire, évidemment, mais pas avec les politiques They d'adaptation. are linked Et to aujourd'hui, urban l'angle planning, qu'on but a not pris to sur les politiques adaptation. d'adaptation, And the point c'est of view déjà that de we have regarder les taken on adaptation vulnérabilités policies is to look at territoriales, alors à l'échelle vulnerabilities micro, à l'échelle in macro, territories, et c'est là so qu'on voit at déjà qu'on a micro des and macro inégalités, scale, évidemment, and we see that we have territoriales inequalities nouvelles in vis-à-vis de risques. territories Et donc le CEREMA travaille beaucoup justement sur, with sur la risks in cartographie, sur la compréhension, particular. sur l'analyse So de CEREMA différents works risques, que with ce soit mapping les inondations, on que ce the soit les risques analysis du trait de to côte, les mouvements understand de terrain, floods, les risques coastal géotechniques, erosion, les risques de landslides, chaleur, la qualité de l'air, etc., etc. urban Bien sûr, avec heat, tout un panel de partenaires urban dont un certain heat nombre est concerné. islands, with many Aujourd'hui, ce croisement partners, est including many that are in the room indispensable today. justement So puisque crossing this il data est today is évident que essential les inégalités because sociales vont it être is renforcées obvious that ou social vont inequalities être will nouvelles en be fait, qui vont toucher d'autres exacerbated, populations qui or ne sont pas aujourd'hui new touchées par ones ces will inégalités appear avec or touch l'adaptation au changement other climatique. parts of La the démonstration population. a été faite tout à l'heure, je ne So reviendrai pas là-dessus. we've had Donc c'est nouveau the en fait de demonstration prendre en earlier compte on. So justement cette dimension it's quite sociale et new CEREMA to justement là consider vient this de mettre à jour social son nouveau side, and projet CEREMA stratégique just d'établissement updated pour les its années à new venir. Et strategic donc on a project développé parmi for trois the years nouveaux to axes un come, axe sur and la we prise en have compte developed et among l'intégration 3 axes, one des on populations précaires integrating et fragiles dans nos travaux, dans fragile nos and expertises. poor Les expertises, elles populations sont assez within larges. our Elles sont expertise toujours and sur le our thème de studies. l'adaptation, mais elles vont de l'aménagement So du it's territoire, on au bâtiment, aux adaptation, mobilités, aux on urban infrastructures, planning, on à la gestion de mobilities, l'eau, à infrastructures, l'environnement, à l'énergie, etc. water La management, the force aujourd'hui, environment, energy. finalement, aussi de So l'établissement qu'est le the CEREMA, c'est de strength croiser ces today expertises of et de CEREMA pouvoir is to justement faire cross ces croisements that, avec to cross this expertise ces publics les plus fragiles. Je donne with a un more exemple sur les fragile contrôleurs, justement, on en parlait populations. For beaucoup. example,
example, on dans la heat journée, islands sur les eaux de chaleur, that aujourd'hui, we've voilà, talked on about va today. croiser, bien sûr, Today we notre cross cartographie qu'on a fait sur une centaine our map d'agglomérations that we des do îlots de on chaleur, on va la about croiser 100 avec les cities, and DPE we've crossed that les with plus, the energy on va dire, plus balance, fours, entre guillemets, sur les logements. On va les let's croiser say aussi avec des données the sociales, worst justement, sur la houses in précarité. Et terms c'est of là qu'on va voir energy à quel and endroit il faut heating, cibler and we en cross priorité. this data Et with donc, poverty, and c'est we ce need to genre de see where croisement qu'il va to falloir qu'on fasse de act plus en on plus, ces analyses with de priority. vulnérabilité, ces And we diagnostics need to do multicritères, these pour aider vulnerability justement diagnoses les collectivités in qui order sont en to première ligne à help pouvoir croiser local ces éléments. authorities On l'a fait encore récemment to à la demande de act. We've done l'IGEDD that sur recently la again menace de recul du trait de côte et l'impact sur les biens on immobiliers. Dans la the réflexion sur threat coût of aussi avec coastal les assureurs, erosion puisque c'est and aussi un of très real gros estate. It's something we work on with insurers as well. les revenus les plus modestes. Et donc là, on est capable de croiser justement les données de And here revenus avec we les can données use sociales sur des data résidences principales. of Est-ce que c'est des gens income voilà, and on qui main travaillent sur les residency, résidences secondaires? Donc tous ces éléments donnent des indices très because précis these are justement people pour working venir sur le there terrain at all ces times, politiques and d'adaptation this can ciblées, give mais aussi us au niveau very national, precise bien sûr, sur les eaux de clues chaleur. and targeted On en revient à un information. thème qui m'est cher, c'est la pédagogie, ou en tout cas We go back to l'accessibilité an au important plus side of it, près which du is the territoire et au accessibility plus près du citoyen. to Jusqu'où le CEREMA the va dans son citizens, the accompagnement? Parce que vous closest accompagnez les to the collectivités. citizens. So how Et les far can collectivités, CEREMA go est-ce in que its ça leur appartient support? après de traduire tous ces indicateurs, tous ces chiffres, Who translates de les faire these redescendre dans leurs réunions indicators, publiques, leurs these réunions de quartier? numbers, Parce qu'on va jusqu'à cette échelle to bring quand them on in est neighborhood à la meetings? réunion de This quartier. is Donc, how far on we est have to sur des go sujets et des expertises qui sont to change the world. relativement nouvelles Yes, pour les collectivités. Donc, déjà, une des premières choses these que fait le expertise CEREMA, are c'est quite apporter new. des So one of outils, the de la first things that connaissance, the des méthodes CEREMA does is to auprès bring des methods, acteurs tools en fait, qui vont être à to la manœuvre. C'est bien stakeholders. sûr les collectivités, mais aussi les entreprises, So it can les be pouvoirs publics, local authorities, évidemment. but also Donc, la première businesses, chose, nous, c'est aussi de the former, state as de well. sensibiliser So déjà our les élus, les first techniciens qui vont action être is ensuite to raise en prise awareness, to dans la train mise en elected œuvre representatives de leur politique d'adaptation. On va les accompagner pour who will former ces implement politiques the d'adaptation, adaptation bien sûr, en lien strategies. avec We nos will partenaires. Je support pense them aussi à in l'ADEME, à travers la creating mission these adaptation là, strategies, qui a these été policies. I think lancée about pour the justement ADEME orienter as les well. collectivités sur leur politique So d'adaptation, mais aussi le CEREMA a développé des expertises et des the méthodes en CEREMA matière de has developed participation, expertise and methods in ce qui est extrêmement important with justement dans des participation, politiques de which is changement, extremely de important transition, c'est in l'acceptabilité sociale transition and de ces adaptation and politiques et c'est change policies. comprendre It's the où cela emmène acceptability aussi of les gens such policies et and de to recueillir en même understand temps, bien where sûr, we c'est are très précieux, toutes bringing les people informations and de where terrain, are we leading toute them cette to, connaissance and aussi de to terrain qui take in va all this permettre feedback, d'adapter this justement field d'une knowledge politique publique, on va dire, plus juste, plus used to équitable. La adapt clé, elle est là. public Donc, par exemple, policies oui, sur to les îlots de be the chaleur, fairest on mène possible. aussi For des example, diagnostics on heat sensibles islands, où we on accompagne les do élus lead sensitive avec leur population pour pouvoir diagnosis justement to aller sur le terrain, accompany définir elected les representatives with their plantations, justement, des citizens plantations qui to tiennent, define qui soient adaptées dans the 50 ans plants, the par rapport aux plantations effets that recherchés. will be Donc, there in on fait 50 beaucoup de years' time, sensibilisation. On fait aussi according to dans what notre we are programme de looking to sobriété achieve in terms of énergétique auprès des effect. collèges, des And lycées qu'elle fait avec within l'ICEB. Là, on a déjà touché the plus de 400 000 élèves sobriety justement sur les in gestes de sobriété énergétique, sur la with compréhension pupils, des we mécanismes already have d'adaptation au reached changement climatique. Donc c'est many extrêmement important students des there populations, within mais college and nous avons lycée, aussi voilà, over sur des territoires 400,000 peu denses, quand on pupils. travaille sur les mobilités décarbonées, en fait, So, l'idée for c'est example, d'amener when des we solutions de work on transport à l'allemand, decarbonate mobility, it's to en bring réalité du transport allemand, transportation mais décarboné, solutions pour déjà proposer where des they do alternatives not à la voiture exist, individuelle à ceux qui and sont en situation de précarité is énergétique. to Je donne plein offer d'exemples, mais en fait la clé alternatives aujourd'hui to c'est la the car. connaissance, Today, we c'est need to have knowledge. travailler This sur is key. l'acceptabilité. Work on L'acceptabilité sociale, il faut embarquer acceptability, tout le monde. On a vu justement social sur les taxes acceptability. poids We lourds, need taxes to carbone, take les gilets everyone jaunes, à on quel board. point We've seen that with the ça peut carbon stopper des tax. politiques publiques, même We've si elles seen this sont, with the elles Gilets sont jaunes. We've seen vaines, how et it can really puis stop le faire au plus près public du terrain, quoi. policies Et if it's c'est not comme ça qu'on accepted, pourra and it traiter needs to be justement done ces the questions, je closest pense, possible to d'équité et de the justice citizens. climatique en réalité. Et c'est en And I accompagnant think les élus, this is effectivement, how we qu'il y aura tellement de must deal sujets, et with ce these sujet étant policies. tellement And complexe, tellement we need to qui support elected nécessite une approche representatives holistique, on this on l'a topic bien vu. because it Il faut des requires a accompagnements really sur les ressources. holistic approach. We need to have Kévin Jean, resources and on le voit que le changement support. climatique ne crée pas seulement des Kévin Jean, inégalités we've seen territoriales, that mais il aggrave des climate inégalités sociales change de does it not santé préexistantes. change just
create territorial inequalities, it also exacerbates pre-existing social inequalities in health. You show that climate policies can also be led to health policies. How does this change the way we think about inequalities?
Tout à fait. Alors, quelques éléments de contexte de Ouais. santé publique, grands I principes de santé will publique give de manière some générale. À l'heure actuelle, en France, context elements. l'état de santé Today de in la France, population est déterminé the très state largement of the par des causes population environnementales health au is sens large, determined par by la environmental pollution des causes. milieux, l'air, So, l'eau, par ce qu'on mange, pollution par of water l'activité and qu'on fait air, ou pas, by what we l'activité eat, physique qu'on by fait the ou pas. activity that we do En or Île-de-France, not. par exemple, 10% des décès In the sont Ile-de-France liés à la department, pollution 10% of atmosphérique. La deaths pollution are linked atmosphérique, c'est to the entre 5 atmospheric à pollution, 20% between des 5 causes de to maladies 20% chroniques comme of l'asthme, les diseases, cancers, les maladies chronic cardiovasculaires, le diabète diseases and également. cancers. Et donc, ces maladies chroniques qui ont une So cause these chronic environnementale, parmi leurs diseases that causes, have dont la cause an environnementale est très environmental forte, sont cause vraiment ce qui impacte, ce qui pèse lourd dans la are santé des what Françaises et des Français. impacts Le deuxième point, c'est que sur French people's les health. expositions Second environnementales, point on a is des très that fortes on inégalités environmental sociales. exposures, we Aujourd'hui, en have very France, si vous strong habitez social dans un inequalities. quartier Today in France, défavorisé, if vous you avez 10 live fois plus in de chances a d'être poor neighborhood, également you have 10 surexposé times conjointement more à la pollution possibility atmosphérique, to be à la exposed chaleur, to au manque d'espace atmospheric vert. pollution, Vous avez 10 to fois plus de chances heat, d'être and the sujet à lack un hotspot of environnemental qui green combine toutes ces areas. conditions. So this Un paradoxe qu'on a concentrates en santé all publique, the, c'est it's que a hotspot. malheureusement, quand on essaye de faire des The interventions, de paradox faire we des have is politiques that de when santé we publique pour try améliorer la to santé do de la health population, policies to même si on y arrive, improve très the souvent, population's on health, va even accentuer if we les manage inégalités to de do it, santé. we Si vous promouvez la accentuate santé par des slogans manger inequalities. bouger, si vous If faites des you campagnes de dépistage très promote larges, health le with risque c'est que les populations les plus défavorisées, on les what plus you should favorisées, pardon, soient eat celles qui s'en and emparent le plus move, facilement. Et donc même si maybe globalement the on poorest améliore au will global la santé, généralement on va creuser des take inégalités de santé. will do Il y it a in un priority. domaine So où it c'est moins still vrai, c'est is beaucoup moins le cas, a c'est gap. ce qu'on We appelle still la create a prévention gap, and environnementale. there is Agir one sur les field déterminants where it environnementaux de doesn't santé. happen. So when we Plutôt que de dire act manger on bouger, si environmental on va determinants. proposer une offre de So restauration rather than collective, par say you exemple, need beaucoup to, plus saine, this is what you need to si eat on and va this is you need to améliorer move, l'espace urbain pour qu'il soit then plus if favorable à we l'activité physique, notamment improve the pour les urban transports, space quand on and marche, en vélo, area là on se rend so that compte qu'on it's a easier un levier to très fort, non run, seulement to pour have activities, we améliorer see here that we have a l'efficacité de santé strong des lever populations, to improve pour ne the pas creuser les population's inégalités health. sociales de santé. Ce sont des politiques qui sont le moins prônes à les creuser et parfois These même qui les corrigent. Des policies politiques comme do la not cible, les lead zones à faible to émission en Île-de-France. exacerbating On a the inequalities. l'Observatoire régional de santé, on a fait l'évaluation. We C'est have une in politique the qui réduit Île-de-France les inégalités sociales de santé. Donc qui bénéficie some policies plus that aux reduce personnes les plus social défavorisées. inequalities and it Et benefits troisièmement, more ce qu'on people voit, who les have the éléments qu'on less a income. sur ces politiques, So what cette we have prévention on environnementale, c'est qu'en these général, c'est la plus policies efficiente également, is celle qui that permet le plus de gains de it's santé very often the ramenés au most zéro décès. efficient, the Et one that on a brings the vraiment most results per French un people. pilier So we argumentaire en have faveur d'agir sur a l'environnement lot plutôt of que de cibler les arguments in individus et les favor of comportements acting on individuels. the environment Il y rather a than tout un rationnel pour le faire. targeting individuals Alors, or quel est le lien behaviors. There is a maintenant whole avec les rationale questions behind climatiques? it. C'est So que très souvent, what's the en menant des link politiques with de réduction des émissions climate de gaz à effet de serre, des politiques questions? d'atténuation, eh bien, ce sont des politiques qui permettent So également very often d'améliorer these l'environnement, de le policies rendre plus sain. Quand lead on arrête de brûler des to énergies fossiles, tout simplement, on arrête d'émettre to également des better polluants the atmosphériques. environment. When we stop Quand burning on fossil favorise fuels, des we transports moins stop polluants, et notamment creating des transports actifs, comme les atmospheric transports en pollution. commun, on génère de l'activité physique, également pour les transports en commun, parce qu'on marche toujours pour aller à son arrêt de bus ou à son So, arrêt de for métro. example, walking rather Et than donc, on taking a the comme bus ça une also convergence has très forte an entre impact. des So, we have a objectifs very strong climatiques et des convergence objectifs de santé publique, et with un levier très fort également pour climate corriger des inégalités objectives sociales and de santé. health objectives. Et là, en disant tout ça, finalement, vous prenez pour un So décloisonnement by saying that, total entre you say that we should climat, environnement et de-silo santé. the environment and Est-ce que health. toutes les organisations qui sont autour sont prêtes à So all dialoguer the et à travailler organizations ensemble? around, are they Vous qui avez willing un to work regard un petit together peu macro and sur tout to ça. dialogue? Alors, ça va dépendre des échelles, ça commence à décloisonner. It depends on Les the scale. collectivités territoriales We sont are les premières à le starting faire, to actuellement, en decompartmentalize essayant conjointement de traiter des questions d'environnement urbain, de santé, de climat. by À dealing l'échelle with nationale, ça reste encore urban malheureusement assez matters at cloisonné, national level. et notamment avec It's des questions still de quite santé publique ou d'environnement segmented. qui globalement perdent très souvent les arbitrages dans les Questions derniers mois, dans la période récente. did Pour not autant, find c'est a vraiment link. quelque chose qu'il faut ne pas se lasser de mettre en avant, encore une fois, cette convergence But entre we les should objectifs still climatiques et put les it objectifs de santé forward. publique, pour deux choses. D'une part,
parce que les chiffres, So les chiffres first le of montrent, all, hein, on a avec les numbers politiques show climatiques it. des résultats de santé With publique de l'ampleur de ce qu'on climate attend de politiques de santé publique policies, ambitieuses. we On vient de terminer une obtain étude qui a recensé numbers toutes les that are as tous good les as what we chiffrages expect from de ce qu'on good peut attendre health de policies. politiques de neutralité carbone en termes d'amélioration de So, pollution de l'air, des régimes neutral alimentaires, de l'activité carbon physique. policies, Au for global, à example, l'échelle mondiale, on we've trouve seen que that ces politiques, at elles permettent, quand vous global level, traduisez these sur l'échelle d'un territoire policies, une politique de neutralité carbone, vous pouvez réduire le nombre de décès de l'ordre de plusieurs points de pourcentage. we can En decrease moyenne, death 1,5%. À titre de by comparaison, à l'échelle du monde, 1.5%. l'alcool, c'est responsable de 3% des décès. Donc quand on arrive avec des Alcohol politiques climatiques at qui n'ont pas pour world but level d'améliorer la is santé publique, 3%. quand même, avec ces politiques climatiques, de réduire de plus de 1% la fraction de décès, When we c'est ce manage qu'on attend, with encore une fois, de this politiques de santé publique policies, très with these ambitieuses. climate Et il y a un policies point to qui est important reach là-dessus, good c'est que numbers for health, we le need to put it cadrage par forward la question still. de santé What's change quelque part la important donne. is On a un that problème, the déjà, framing quand on parle de l'action change. When we climatique, talk c'est about quand on reste climate un action, peu fermé sur le cadrage climatique. C'est qu'on a un problème d'échelle, c'est-à-dire qu'il faut faire des efforts aujourd'hui pour des we bénéfices need climatiques to qui make vont se efforts manifester today dans le for long terme, benefits that et il faut will faire des appear efforts à later, l'échelle locale and we pour des need bénéfices qui to sont partagés, make qui sont efforts distribués locally for avec le rendement benefits that will be qui est distributed favorable. Il s'agit du globally. capitalisme d'instinct, on l'a dit. Mais quand on regarde ces mêmes politiques climatiques So sous l'angle de when la we santé, look at là, on a these vraiment quelque chose policies qui a under the une health prévention, enfin, point la of view, capacité à réconcilier we les see that it efforts, has parce the que capacity des to politiques reconciliate climatiques the vont certes scale apporter because des bénéfices climatiques sur le climate long terme, policies mais will également bring des bénéfices de santé benefits publique in sur the le long très run, court but terme. also Quand health vous améliorez la qualité de benefits l'air, in the short term. So when l'amélioration en you termes de improve the quality of les urgences air, dans les hôpitaux, elle se fait it du jour au lendemain. Enfin, on it voit ça dans les chiffres improves d'hospitalisation du the jour au lendemain. number of C'est la même people chose pour going la to santé the publique. Pour la emergency, nutrition, on a des the délais un peu plus ICU. longs, So on it's va the dire, le same moment for où vous améliorez le nutrition, régime alimentaire d'une population et between le the moment où moment ça when descend you dans son état de santé, mais on improve est sur the des échelles de temps well-being bien and plus the courtes nutrition. que les If you bénéfices look at climatiques. Enfin, que le temps nécessaire pour large la même réduction scales, des bénéfices climatiques. Et l'autre point, c'est que ce sont des bénéfices qui profitent these aux benefits populations qui consentent aux efforts. these benefits Si are demain, for population. So Paris if tomorrow ou un territoire devient Paris neutre en carbone or d'un coup de a baguette magique territory par des becomes politiques publiques neutral, très carbon fortes et neutral, ambitieuses, thanks to very malheureusement, il n'y aura strong pas and moins ambitious d'investissement policies, climatique there will not be less global warming on this territory if the rest of the world does not act. However, we will see the benefits directly, Merci Kévin. no matter what the other La countries are manière dont doing. vous pilotez vous portez le plan climat So, ici à Paris, et c'est un plan Dan climat Heard, qui est assez singulier, assez you original, lead puisqu'il intègre the ces climate questions plan de here in santé, Paris. cette It does question, integrate notamment, on parlait tout à l'heure de la health qualité de l'air, et on issues, va en reparler avec vous. the air quality. Comment vous traduisez cette How do you double ambition climat et translate injustice climatique both climate avec change and des actions inequality? concrètes sur le terrain? How do you translate this into Alors, concrete effectivement, action? le nouveau plan climat de la ville qui a été adopté en The fin d'année new dernière climate plan that was adopted at the end of the year last year la question de la puts at réduction the des inégalités, core la question de la the justice sociale qu'on a reduction tous of évoquée. Parce que inequalities, ce que the disait François social Gémen, nous le justice. vivons Because concrètement ici à François Paris, Gémen on n'est was pas saying égaux face that aux conséquences du changement climatique. On n'a pas we les are mêmes not equal possibilités d'adaptation quand on vit dans un in logement front qui est of climate change. exigu, mal You don't isolé, have the un same froid possibility pendant to les périodes adapt caniculaires, quand on vit depending près on des where axes you pour live, circuler, with pour heat waves, circuler, for example, if you comme are close le to périphérique, moins roads d'accès with a aux lot of affaires, moins traffic, d'accès aux soins. with less On n'est pas access égaux to green dans nos areas, to possibilités d'adaptation. Donc très concrètement, care. une So fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qui se we're not passe equal. dans le So nouveau once plan we've said climat that, de la what ville de Paris? On happens a in the souhaité new prioriser climate nos plan actions of the city of vers Paris? celles We et ceux wanted qui to en ont le prioritize plus actions besoin. Je towards vais prendre those quelques who exemples concrets, need peut-être des that the mesures most. un peu So very concrete measures, très fortes qui ont été prises dans very ce strong nouveau plan measures climat. On taken a in this adopté new climate plan. le We have principe d'un plan adopted grand chaud sur the le modèle du plan principle grand froid qui est déployé à l'initiative des services de l'État grand pendant les show, périodes which de is grand froid, un plan grand chaud large qui va être heats. pendant les périodes caniculaires qui vont être de So plus en plus to fortes, y compris ici à Paris, help les personnes those qui sont à la rue. during Donc ça, heat c'est une waves première who are in déclinaison peut-être de the l'ambition streets. sociale du nouveau plan This is climat maybe de la one ville de of the Paris. first example I Pareil can sur la talk lutte about. contre la précarité énergétique.
Aujourd'hui, on a 250 It's a good way to fight energy instability. So, for example, we have a lot of households, and we have to refurbish all these social housing to fight the energy instability, and we're going to have more measures in, so for, especially in areas that are mostly impacted by the phenomenon of heat islands, because they, they were not built at the right moments. So, including for the people who cannot isolate their their houses, and especially the people who are facing the threat of feeling 50 degrees in summer. So, in this way, with no climate change, we make sure that these people won't have to pay anything at all when it comes to isolating their homes. And so, when we've developed this cooling network as managed by Fraîcheur de Paris, we wanted to have the hospitals, and most notably the health institutes in Paris, to make sure that we can protect the patients in being treated in these hospitals during the heat waves. Well, the risk is that all these hospitals will have air conditioning, and they actually make things worse. So these are some examples, because we are currently refurbishing, and one of the main priorities are kindergartens and schools. And we do that mostly in working class districts. Why? Because when you have a school in a working class area, they can be used as a place to meet, a meeting place, because some kids don't have the money to go on holidays. So actually, to protect them from the heat, we have all these equipments in the school. This is the philosophy, and this is why and how we drafted these adaptation plans in popular areas. Do you agree with Kévin Jean when he says that health is one of the most important levers to count on the mobilization of the citizens? Yeah, I will give you a very burning example: the transformation of the Belt Road around Paris. And after the initiative of the mayor, we had a heated debate on the transformation of the Belt Road around Paris, the ring road, and we wanted to reach our targets in order to reduce the air pollution. Is it acceptable now in Paris that kids who live 500 meters from this ring road, we have more than 1.2 million cars on this ring road? Is it acceptable to see that 30% more chances of suffering from asthma, and seeing the consequences throughout their lives and the health impact it has? And this is, we have 3 times more a risk of dying because of pollution in a working class area. And these are these numbers. And we may have a new approach. Are you in favor or against cars, etc.? All the policies we have, limiting speed at 30 kilometers, to have a car sharing lanes. Everything is made so we can reach our targets. We can reduce by 5 to 10%. If you reduce by 10%, we can reduce by 120,000 cars, and the children living near this ring road, they can feel the impact of these policies. And of course, we have to reduce the CO2 emissions and greenhouse gas emissions. But we have a lot of joint benefits by being more frugal, by spare and saving more energy. And these data are freely available, and that's what we did in France, Santé Publique France, the National Health Authority. But we see the impact of this ring road on the health of the inhabitants. The number of strokes, of cardiovascular incidents decrease, and let's not even mention noise pollution, etc. So we are now in possession of many data, so we can transform Paris.
Thank you, Dan LERT. Can we maybe start in the next seconds? I will ask a question. You can start prepare your questions, even if you are listening to us online. Pierre-André, I told you that I wanted to talk with you about this system where the one who pollutes is the one who pays, polluter payer. And how can he help us to get a better understanding of this concept of equality and equity? Well, it's true that when we try to define clearly this concept of climate justice, we have different definitions of what equity is and equality is all about, how we can distribute evenly the costs of transition. And we have the idea of a correction, polluter is the payer, and more like equalitarian approach to this. And the idea that the polluter is the payer. We are defended by activists, and it's based on something intuitive and is often presented as an economic concept that it's ethical. It's based on the fact that you are the cause of something, of a negative phenomenon. You're in charge of bringing the remedy. But unfortunately, this concept doesn't consider many principles, for example, in terms of equality, of distributive justice. If we think that some people, just because they don't have the necessary resources, they have to have a car, they emit CO2 emissions. So this is where I think it's important to limit this principle of the polluter is the payer, and we have more solidarity. And national authorities, local authorities, or supranational authorities have a role to play with a very simple idea, this concept of solidarity. What about the level of CO2 emissions if you're richer and if you have more technologies to guarantee a good transition? You have a bigger responsibility because you have more capacities to do it. Thank you, Pierre-André. Moving on to the polluter is the payer. Do you would like to add something? Or no? Shall we continue the discussion? Okay, Kévin Jean, I think you take your microphone. Very short comment. Yes. Once again, the question of who pays, and we always have to think about, we need to consider the benefits. And one of the lessons we learned with the international documentation is the benefits of this, is that when you look at the analysis and the costs, and we compare them to the benefits to health, we see that a big part of studies show that once we consider the benefits are much more important than the costs. And we know that the cost of action is cheaper than not doing anything at all. When you include the health, we realize that the health benefits of climate actions allow them to be much more beneficial than the costs. And unfortunately, it's not something that is fully known. Do you have anyone raising their hand? I have a question, a long one online, but I will read it. Unfortunately, excuse me, it's for you, Annabelle, I think, for the CEREMA. How do you organize the national contributions and the local contributions in the framework of the CEREMA? Is it a democratic contribution of local populations may lead to some entities being bolder when it comes to investing? So maybe
in my own words, maybe in your programs, are you in direct contact with the citizens? Do you start discussions and conversations with the citizens, or do you kind of can you encourage elected representatives to be more courageous? Of course, some of them are a bit reluctant. It's not our job to talk to elected representatives and to force them to act. So, this is where the CEREMA has a role to play. We need to give all the necessary keys and tools so the elected representatives can act. We are not activists. We're not activists of the transition. We are experts. And of course, obviously, we stick to our mission and to give the necessary tools. And the CEREMA is here to spread the knowledge. So, for example, we are in charge the Resource Center for Climate Change. And the citizens can get all the scientific information and some tools. So they can go on the site and understand the policies. But we not to put the population against the elected representatives. It's important to raise awareness, and we need to have a collective approach to this. So I understand what you say. It's some kind of invitation given to the sent to the citizens, so they can go on the website and they can get access to the knowledge, and so they can actually understand the knowledge and use the knowledge. So we have a question in the room. Someone raised their hand. Yes. Yes, good afternoon. Thank you very much for the very interesting presentations. I'm a specialist in public health, and I'm very happy to listen to you. My name is Sylvie Batek. I work for the NGO to defend the environment, and it's called Women Engaged for Common Future, WVACF. And I wanted to say that indeed, yeah, we mentioned the concept of vulnerability. They are important. It is to consider all the most vulnerable populations. I would agree with you. And I was saying the word I haven't heard yet. It has to do with the gender, the word gender. And we know that pregnant women, are the most heavily impacted by climate change. And I wanted to add something to the conversation. Thank you very much. It's a short point, but it could actually lead to a question. What about gender? Is it fully integrated in your climate policies, LERT? Yes. What's at stake with this new plan is how we can continue living in Paris in the coming years, how we can protect the most vulnerable Parisians. And the poorest categories, young people, elderly, and also pregnant women. And in this new climate plan, in collaboration with my colleague in charge of health point, we wanted to have PMIs in Paris. So social centers, so we can actually welcome pregnant women and so refugees when you're facing heat waves. I'm not sure I really answered your question about gender, but we asked ourselves the question on gender and how these adaptation policies could help these pregnant women. Thank you, LERT. Another question. If we have other questions, feel free to ask your question. Yes, behind you, madam. Someone had a question, sir. Thank you very much for your very rich presentations. I just wanted to know how I've worked a lot with the INEQUELITIES, the Climate Change Observation Center, and how does the CEREMA works? How do you work with local entities? More precisely, could you give us more detail? Very detailed question. So we have very varied approaches based on. So we have adaptation strategies.
CEREMA last year Territoires engagés pour le climat de demain. Donc, launched a new campaign called Our Territories Are Committed for the Future, and we want to get ready for a trajectory where we see an increase of 4 degrees, and similar to what the INEQUELITIES did. So we are only working with the local entities, members of the CEREMA. We have more than 1,000 local entities working with us. So in this program, we have a vulnerability assessment of this local entity, and we'll focus more on the work of our experts. And we work on buildings, mobility, based on the risks we identified, or we may focus on one specific area, and more specifically to tackle climate change. And obviously, we have participative processes, and we have the tools we give to these people and to these local entities so they can start a discussion, and we can work with the many stakeholders in the territory, and not only the inhabitants. An example I would give you. So among the processes of the CEREMA, we want to have programs. So we listen to feedback and we share what we've learned during the support brought to these local entities. And the entities can count on the skills and the expertise of the CEREMA. It means if we do it like this, it means we did the job. Okay, great. Isabelle Ferry, we're reaching the end of this discussion. I'll just take a final question online having to do with green gentrification. And in this adaptation policies, how can we guarantee that we not lead to a green gentrification? Who would like to answer to this? Who would like to start talking about this? Dan LERT, maybe? Yeah, right. There are different ways to fight this gentrification. First of all, I'm elected of the 19th arrondissement. It is the working class. We're 41% of social housing, working classes and middle classes. So it's a good way to protect, a way to live together in Paris. So, for example, isolation of housing, and so we can help be good and guarantee a good isolation of all these buildings. And it's a good way by this possibility of not having to pay high energy bills, and we can stay in these houses and homes even during summer. It's a good way to be inclusive and to keep the identity of our city. So there are many ways to avoid this gentrification. It's true that when we improve the public spaces and we have free transportation for the youth, for people in need, it's also a way to guarantee that these populations won't have to choose between paying your metro tickets, the gas bill, the energy bill, or paying health insurance. So it's a good way to support these populations. It's true that it may lead in some areas to gentrification, and we know that in the private market we see that the rents are soaring. This is why we need to have policies to compensate these consequences of our adaptation policies. True, but in that case, what should we do? We need to start acting, we need to start adapting, as we saw in the city of Reims. In the city center, the wealthiest people are living in the city center, and we need to
to do something, even though we have to create some green gentrification, but we need to start acting. And a final question, it has to do with a very short question. It's short for me, but maybe longer for you. If we had to ask to have one specific condition to say that a policy is fair, what would it be? Pierre, André, would you like to start? Yes? Well, yes. It's a good way to mention a dimension we didn't mention yet is the participation, the fact that everyone impacted by the public policies may see their voice heard. It's necessary to be a safeguard against unfair policies. Je dirais que pour qu'une politique climat soit juste, il faut qu'elle soit faite avec et pour les publics I would say for climate policy to be fair, it needs to be made with the people that are concerned. So, for example, in Paris, we have worked with workers' unions because people who work in the streets during heat waves, it's people working in the construction fields in Paris. So we try to think with the unions to see how we can continue to live in Paris and work in Paris under these conditions. It's the same with to avoid heating the external air. AC is very unequal, so we see with these representatives to find solutions and to commit to tackle climate change. Kévin Jean, so he just stole my answers. So it's on participation as well. So one example for me is that we hear very often that population is not ready for sobriety measures or for regulation measures, restrictions. When we compare measures that are proposed in citizens' conventions to government measures, the measures taken by citizens' conventions, as they've been made, I think it's they're 3 to 6 times more prone to impose regulations, which, when they're informed citizens, it shows that the current political processes does not leave space or room for such ideas. So we need to have more participatory decisions, and I think it's one of the answers to the Gilets jaunes syndrome. So maybe the word is listening? Yes, or active participation more so. Annabelle, I would say acceptability, because of course it considers social justice, equity that comes from governance to implement such policies, and a particular attention to have is on fragile and poor populations who do not have a voice in participation processes at the moment. So there is a new need for listening to this public. We need to think about these public to not exacerbate inequalities. So we need to really have a special attention, and acceptability will be the key to adaptation policies. I think there will be highs and lows, the way will be long. What I keep in mind is that a policy climate change policy cannot be thought of without a social equality. It needs to be done with territories, with inhabitants, with them and for them, and we need to cross viewpoints, ethics, politics. We need to create pathways that are fairer and better accepted. So thank you very much. Thank you so much.